Coronavirus, also known as COVID-19, is a virus that can infect anyone. The first cases of coronavirus were reported in Wuhan, China, and it quickly reached the United States. In the US, there have been 33.6 million cases of coronavirus infections and 605,000 deaths. The coronavirus infection mainly affects the lungs, and its signs and symptoms include a cough, shortness of breath, difficulty breathing, fever or chills, muscle or body aches, vomiting or diarrhea, or loss of taste or smell. Symptoms can range from mild to severe and typically appear 2 to 14 days after getting exposed to the COVID-19 virus. Adults over 65, pregnant women, and people with chronic health conditions are most at risk of getting a serious infection. You may experience other symptoms as well. Please call your healthcare provider if any symptoms are concerning to you. The coronavirus exists in droplets which are spread in many ways. These virus droplets can be released when breathing, talking, coughing, or sneezing. That is why we must stand at least 6 feet apart from other people when in public, which is also known as social distancing. When you get close to someone with COVID-19 for 15 minutes, sometimes even less, there's a high chance of getting infected with the virus. You will likely start seeing signs and symptoms within 14 days. Most people report their symptoms usually after 4 to 5 days. Those that get infected can spread the virus to others for up to 10 days, sometimes even more. This is the infectious period of the virus. You can spread the virus even before your symptoms show up. Many people who get infected never show symptoms and are called asymptomatic carriers. They can also still spread the infection. So it is always important to take precautions even if you don't have any symptoms of coronavirus. One precaution you can take is wearing a mask properly so it completely covers your mouth and nose. Make sure that you're washing your reusable cloth masks regularly to keep them clean, and disposing of the surgical face masks to ensure you're getting rid of germs that may gather on your mask. Wearing a mask indoors is very important, especially if you're not vaccinated. Washing your hands is also extremely important, as germs can spread from person to person, or if you touch something with someone else's germ on it. For this reason, it is important to always wash your hands with soap and water, or use hand sanitizers with at least 60% alcohol. First, wet your hands, then apply soap and rub hands to palm. Make sure to lather the back of your hands, scrub between your fingers, and rub backs of fingers on the opposite palms. Clean your thumbs, wash your fingernails and fingertips, and then rinse your hands. Dry with a single-use towel and use that towel to turn off the faucet. You have now properly washed your hands. There have been many claims on what may protect you from getting coronavirus, such as garlic, hot temperatures, pepper, alcohol, and sunbathing. These are all false because there is no real evidence to support these claims. The proven actions that will protect you from COVID-19 are wearing a mask, social distancing, and washing your hands. Sairam, ఇది ఉపేంద్ర చివుకుల న్యూజెర్సీ బోర్డ్ ఆఫ్ పబ్లిక్ యూటిలిటీస్ కమిషనర్ను. ఇప్పుడు ఇండియాలో జరుగుతున్నది, మన బంధువులు, మన మిత్రులు అందరూ చాలా కోవిడ్ వల్ల, వేరియంట్స్ వల్ల చాలా కష్టపడుతున్నారు. చాలా బాధాకరమైన విషయం. అందువల్ల మనం ఏం చేయాలంటే మాస్క్ వేసుకోవడం, సోషల్ డిస్టెన్స్ ప్రాక్టీస్ చేయడం, చేతులు హ్యాండ్ వాష్ చేసుకోవడం చాలా ముఖ్యం. ఫస్ట్ నీళ్లు దొరికిన చోట అయితే సోపు నీళ్లతో చేతులు ఇట్టా కడుక్కుని, వేళ్ల మధ్యన కూడా కడుక్కుని, వేళ్ల అంతులో కూడా ఇట్లా కలిపి కడగాలి. తర్వాత మన ఇక్కడ కూడా కడిగితే చాలా బాగుంటుంది. అది లేకపోతే కొంచెం ఎక్కడ డిస్ఇన్ఫెక్టెంట్ ఉంటుంది, దానిలో 60% ఆల్కహాల్ ఉండాలి. దానికంటే తక్కువ ఉంటే అది హ్యాండ్ వాషింగ్ చాలా మంచిది. ఇప్పుడు మాస్క్ వేసుకోవడం ఎట్లా అంటే, చాలా మందికి మాస్క్ వేసుకోవడం తెలియదు. అందుకొని చూపిస్తున్నా ఎట్లా వేసుకోవాలని. ఇది CDC వాళ్ళు చెప్పినట్టు ఈ మాస్క్ వచ్చి ముక్కు, నోరు రెండు బాగా కవర్ చేయాలి.
ఇప్పుడు చాలా మంది ఇది మాస్క్ అడ్జస్ట్ చేయడానికి ఇక్కడ ఇట్లా అంటారు. అది తప్పు. అది ఎందుకంటే డ్రాప్లెట్స్ ఏదైనా ఇక్కడ పడ్డాయంటే అది ఇన్ఫెక్షన్ మన చేతి ద్వారా తీసుకుని మన కళ్ళు తుడుచుకోవడం, మొహం తుడుచుకోవడం అవుతుంది. అందువల్ల కావాలంటే ఇక్కడతో అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి. కాబట్టి కింద కూడా అట్లా కొంచెం చేసుకోవచ్చు. కింద కొంచెం పడదు కాబట్టి డైరెక్ట్ గా కాంటాక్ట్ లేదు కాబట్టి అది చేసుకోవాలి. హ్యాండ్ వాషింగ్ చాలా ముఖ్యం. నీళ్లు దొరకకపోతే అది మన ఆల్కహాల్ పెట్టిన డిస్ఇన్ఫెక్టెంట్ ఉంటే చాలా మంచిది. అదే కాకుండా సోషల్ డిస్టెన్సింగ్ ఒక 6 అడుగులు అంటే మనుషులు మాట్లాడేటప్పుడు వాళ్ళ నోళ్ల నుంచి కానీ తర్వాత వాళ్ళ ముక్కు నుంచి కానీ లిక్విడ్ గా వస్తుందో అది మన మీద పడకుండా చూసుకోవాలి. ఈ మాస్క్ వేసుకోవడం మీకోసం కాదు, మన పక్కన ఉన్న మిత్రులకి, మన బంధువులకి, వాళ్ళ క్షేమ కోసం. మనందరం అంటాం లోకా సమస్త సుఖినో భవంతు. ఒక్క చిన్న మాస్క్ వేసుకోవడం అంత కష్టమా? చాలా మంది బాగా చదువుకున్న వాళ్ళు, చాలా డబ్బు ఉన్న వాళ్ళు కానీ అది ఇట్ట తీసి ఇట్ట వేసుకుంటారు. అది తప్పు. మీరు అట్లా చేసిన వాళ్ళకి చెప్పాలి, వాళ్ళని చేంజ్ చేయాలని చెప్పాలి. ఎందుకంటే చాలా మంది జీవితాలు దీని మీద బతుకున్నాయి. ఇండియాలో లక్షల మంది బాధపడుతున్నారు, కొంతమంది మరణించిపోయినారు. ఇది చూస్తే చాలా భయంగా ఉంది. కాబట్టి మిత్రులారా, సోదరులారా, సోదరీమణులారా, ఈ మాస్క్ వేసుకోవడం చాలా తప్పకుండా నేర్చుకోండి. సరిగా వేసుకోవాలి. ఇది వేసుకుని చూసుకోవాలి. అదే కాకుండా హ్యాండ్ వాషింగ్ చేసుకోవాలి. తర్వాత సోషల్ డిస్టెన్స్ చాలా ముఖ్యం. అది తీసేసి ఇట్లా చేస్తే మంచిది కాదు. అందుకని చెప్తూ ఉపేంద్ర చివుకుల నమస్కారం. సాయిరామ్. Now, the most important precaution you can take is getting the COVID-19 vaccine. In our next video, we will go over the basics of the vaccine and why we should all get vaccinated, especially because of the new viral Delta and Lambda strains of COVID that have been infecting populations worldwide.